Right guys, kusangana watukuita zvekare pano paTerare 263 pano pandokuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe or turn on that notification bell. Muri Zimbabwe update yandakakubatirai update yaLari Mafukidzi. Ndiyo update yekutanga, right? Muri Zimbabwe Lari Mafukidzi akaposta posts yekuratidza kuti aiti hanzi akanyora chiti vatovigwa here ava munhu anogadzira mamemes ekusekesa vanhu, angadzira mifananidzo inosekesa vanhu. Zvisinei, pane mujaya yabva pinda nemoyo panyaya iyi zvakanzi why vamwe vanhu vari kuseka nekufa kwadog Judah, kwekufa kwemwana mudiki. Why vari kuseka vachiisa mufananidzo uri kudescribe guva riri kucherwa diki. Muri Zimbabwe da kusema chona video wapedza kuona video zvazvona fika comment section. Zviriko here ndichitaura futi maererano nenyaya dzemba dzakapwanywa kuStone Ridge, saka usaskip this video. Yatone this video. Muri Zimbabwe da mundibatsiro imi muiti analysis dzenyu muchindara kuti zvinorevei izvi. Mufesi anozikana nokugadzira mamemes akawanda mufesi uyu anonakidza vanhu achidhisa nekuita sezvanenge achiita, but what does this mean? Munhu wega akafa muZimbabwe so far akabata mweya wanhu munhu one mfana Dok Judah, ende nini ndikaanalyze nini ndo maonera andiri kuzviita nesize yekagombako kari kucherwa nemunhu nezvaabvunza apo kuti avigwa here. And the post iri radelitwa within 3 minutes. Anga atodelita because ma-attacks aona kuti hapana ari kusekerera nyaya yaataura iyi. And abva azofunga ndofunga kuona kuti aiwa zvinhu zvandataura zvakadhakwa azviiti, let me delete this post, but already setatorwa ma-screenshots, it's there. Tarisa kana ndimo, this is not my handwriting iri apa. Mese munoziva page iri so famous nokugadzira mamemes richiadvertisa ma-Starlink pazasparo iro page. Zvimwe zvinhu hazviiti, unozada vanhu vafile pain kana zviri kuno vamwe. Zvinhu zvikaitika mudhuze mako ndipo unozanga kunzwisa kuti aiwa zvinorwadza sei. Mfana ari kurwadza vanhu vakawanda, mai vake vari kuchema, hama dzake dziri kuchema, vana veZimbabwe vazhinji vari kuchema vakarwadzwa nekufa kwemufana. Mumwe munhu ari kuita majokes ekubvunza kuti avigwa here. Who else could he be talking about? Tomboti asi kuti ari nezvaJudha, but why would you mock someone uchiisa kagomba kakadai? Ndiani akadaro ari kutaura nezvake? Ina hangu anazofarira personal. Munhu wekuti tinosomboseka tichitaura nezvake nezvaanoita mufacebook, but mama jokes mufanira kuziva pekuperera. Usangoda kuti vanhu vaseke pane zvimwe zvinhu zvisingasekesi. We are all heartbroken nekuda kwekufa kwemubana. Iwo uri kunakirwa nekugadzira joke about him nekufa kwake nekuvigwa kwake. That's bullshit. Last update iyo dzimba dziri kupwanywa idzo kuStone Ridge. Right, muri Zimbabwe apa pabudiswa chokwadi chekuti why dzimba dziri kupwanywa kuStone Ridge. Chii chiri kukonzera dzimba dziri kupwanywa kuStone Ridge? Much love. Hello, good people. Yes, so tavimbisana kuti we need to talk about Stone Ridge. So yeah, this is the video now, but the way I'm going to approach this video is simple. We are going to answer basically 4 questions. Who owns Stone Ridge? And it mubvunzo muombe unda kupindurwa iwowo. Then we also need to talk about why the sudden demolitions. We also need to answer that question because vanhu vakaregerwa kune vamwe vanhu vatone ma 15-20 years vachigara muStone Ridge, and it why the demolitions now. Then the third question we need to answer as well is the invisible or the political hand irimo. There is no way we can talk about Stone Ridge tikasataura politics because everything about Stone Ridge is political, and it is. So those are the areas we need to talk about. So panenge pane nyaya anditika ndichakumbira munyatsofamba nini zvakanaka because hatisi kutaura ngano. Anditika I'm going to give you my references acho nema documents acho nema courts acho aripo ma court orders acho and stuff, so that you understand what really is going on in Stone Ridge. Kana uri munhu wokuti wakapinda usingazive because kune vakapinda vachiziva and kwete vakapinda vasingazivi, so ndo patechitaita sei tigone kubatsirana ipapo. And because kune vakazouya later on vasimbiswa kuti ane makore tiri muno aiwa zvinhu zvakatosimbiswa izvi hakuna kwatiri kuenda, and iwawo vamwe. Then tine another group as well revanhu vakapwanyirwa kuArlington, so you see a pattern here as well of a poor decision making uchiwanda nema politicians as well. And tine vanhu vakapwanyirwa kuArlington vaya, and ndo futi the greater chunky yakamuva ichienda kuStone Ridge. So these are the things we need to talk about here as well. So the first question is, who really owns Stone Ridge? Ownership of Stone Ridge is very complicated, and it because you need to understand as well that area is Stone Ridge yakatokura kudarika ana budiriro wedu, yakakura kudarika ana Highfields, even anana Hatfield, anana Waterfalls.
because you need to understand kuti papa area size chaichaiyo, it's 50 square kilometers. Yes, that's how big Stone Ridge is. And mukataura kuti that area iyoyo Stone Ridge yakabva yadividwa into 3 constituencies as well. Anditika kune area Stone Ridge iri kufola under Churu Farm, tine area Stone Ridge iri kufola under Unyani, tine area ye Stone Ridge as well iri kufola under Harare South. So those are the things we need to talk about there, because you see also nyaya dze politics ipapo panyaya kuti one big suburb like that yakufola under 3 constituents. It's also coming from the size. Yes, Stone Ridge. So it's a very complicated area. So ona wekutanga watinogona kutaura nezvayo ipapo anditika ipinako, there is no way atinotaura Stone Ridge anana Hopley nana South Lipake tikasataura chiyangu anditika. Yes, through company yake inzi Pinnacle as well as their subsidiary inonzi Jetmaster, because mukaenda ku deeds office anditika they own 514 hectares of land in Stone Ridge, and the title deed number acho kunoda ma verifications anditika, because this is public information, anyone can walk in and get my title deed numbers and rokutaura, and it's 2808 of 2015 anditika. So 2808 of 2015 ndo title deed number awo 514 hectares dauti mubate ipapo anditi. But now zvakazoitikawo ndezvekuti land iyoyo yakazodeclarewa ezwe wakaita kudhirira wakaita nehurumende, vaita dhirira wakaita nehurumende, they were compensated in land value ye $40 million vachizopuwa land kuti ana Borodeo wogati Kroyu uchienda zvakadaro uku. That's why muchiona kuti even Kroyu kune madrama anachiyangwa futi ikokoko nekambani yawo yePinnacle iyoyi. So mama problems akainheritwa kubva kuStone Ridge anditi dauti munzwise kwatikubva tiri kuenda anditi. Then the second owner muStone Ridge imomo now Ada anditi, and Ada, this is a government agency as well anditi, and title deed number rawo is 2675/95. There are 1995 anditika, and according to that deed they own 40 hectares of Stone Ridge, and which part of Stone Ridge now ndo iri kunzi Nyarugu Estate iri kuenda kunonzi ku phase 1 Stone Ridge A anditi. Zviri kumakotsi futi zvinezvi, and this is information you can publicly verify as well. Then the third owner are related kuhurumende muStone Ridge zvekare iNational Employment Council, pasina kuzojekeswa ndepekuti ineki ipi yacho yebusiness here yeindustry here yefarming here whatever. No, it's that one now is public information, and coverage yehectrade yawo now haina kutaurwa futi in atoti NDA yanditi, it's not disclosed and but now ndo vanhu vane demolitions akaitwa February, because Stone Ridge gore rinori yapwanywa kairi muna February yakapwanywa Stone Ridge, vanhu vakaipwanya vakanga vari veneki vachiti mimi pamavaka pakapwanywa dzimba 56 dziya anditi pachinzi pamavaka ipapo pada kuiswa industrial park, and this industrial park iyoyi now yenge iri muprogram yakanga yaitwa nepartnership neNEC. So ndo pakazochibuda kumakotsi nawo kuti land iyoyo ine dzimba dzakapwanywa muna February 2026 uno land iyoyo inoonekwa neNEC. I want you to see what is happening here anditika. Then the third owner now aita noise muChina anonzi Xingfeng Li anditika. According to the deed raakambozama kuclaima akanodefeatwa futi ku High Court and stuff, it's deed 632 of 1990 anditika, and this one is registered as subdivision A of Nyarugu Farm and ndo pari kuzopinda madrama, because iland iri kuoverlapa. Ndofunga mambonzo kandichitaura kuti Ada ine land iri kuNyarugu Farm, then maakunzwa kuti Xingfeng Li Nyarugu Farm, then Pinnacle Holdings through Jetmaster Nyarugu Farm. I want you to pay attention to what is happening here. So tane 3 vanhu vane ownership yeland iri kuoverlapa anditika. Then kochiuya the fourth player anditika, and this fourth player unfortunately haana mapepa ainawo anditika, cooperative yemawovheti inonzi Takunda Freedom Fighters anditika. So ava nawo vari mukatarisa court cases aripo avari kuendeswa kucourt, vaendeswa nema owners almost ASI anditika, vari kuti land yakadeclarewa state land in 2006. That's why they moved in vakanoclaima land iyoyo anditika. So vaclaima land iyoyo havanana title deed, havanana certificate of compliance, havanana shaina changuri maovheti anditi. So maovheti aya now you see kuti why vachizokwanisa kuwana simba rekuissue mastands aya. We'll get there anditika, but they are a key player now, because according to my documents aripo now, they own or they have control over 113 hectares of land. Ndo kwabva kwatanga kupwanywa.
and murikuona. So unfortunately havana mapepa vaina varongoshandisa kuti no tiri maovheti tiri vana vevhu anditika. But now for you to understand where this Stone Ridge drama is coming from, you need to read a summary of the Uchena report, Land Commission report. Unfortunately I started publish the full report right now, but now kind of a veritas now is there, that information as well, the summary of what they discovered. Muharare chete now we have over 150 plus housing cooperatives are linked to war veterans. This is something very interesting. Now, kanataka kuchienda now kupati andauda kubata now the political side of things now yes Stone Ridge. You will see kuti now kune vanhu vakatombozama kuclaima Stone Ridge before war veterans we takunda freedom fighters. Kune group rema war veterans as well, one housing cooperative yao vanonzi Pungwe Chimurenga housing cooperative. Those were the first kana ndichida kudedza nezita ravo chacharo, the settlers. They tried to invade this area in 2003. And vakazopa zvakaitika ndezvakaitika ipapapo nekuzoti vakashayiwa political support yaifunga kuti vanayo vanhu vepungwe avo vachibva vapushwa kuburitswa muStone Ridge bva vanosara vari kuIstone. So vanhu vari kuIcourt nekuIstone vari kufola under Pungwe Chimurenga housing cooperative. Kutori nemadrama ako ega ikokoko ani murikuona. Then another cooperative is where we involved muStone Ridge very much, and muchinobata kuarea yekunana Hopley Park kuyakwe anditika group rinonzi Dare Rechimurenga vane Dare Rechimurenga housing cooperative anditika ava vakatombotraya kuinvada Stone Ridge zvekare muna 2014 2015 vakazopushwa anditika ayangana maintena wars manje ema veterans nepachimusangano sangano anditi vakazosundirwa muHopley. Mukatarisa kuti right now those are the very same people who are issuing out stands muHopley nekunana Southlands. So I want you to understand the complications dziripo kuti vari registered chachauti ne4 vane title deed anditika atori publicly available. Then tine war veterans ari kungoya nemhasuru rekuti chiitire magandanga and stuff. We have got 3 players in that area as well. So pazochiita noise now narrative iri kupushwa anditika ndeyekuti muChina tokudzingwa nemuChina, but ndo narrative inokwanisa kuitika kupublic, but there is more at play here if you understand what is happening kuStone Ridge, because mukatarisa kuti muChina iyeye akatomboendeswa futi kucourt anditika nemagovernment agencies achinzi wapinda muland yedu mukuzonotariswa kwamatitle deeds ari kuoverlap, then yakabva azonzi no iwe muChina iwewe nauka pauri kuclaima area iyi haisi area yako, but now area yaari kuclaima it was never made public. And what also is very interesting in this case yemuChina uyu as well, kutengeserwa kwakaita kuti akatengeserwa neministry yepi, it's not public information, and kuti transfer of ownership yakaitwa rini. Yes, yakatoitwa itori pamapepa aripo asimbori mbikirwa muChina aripo, but now pane maNDA aripo anditi apakwanisi kudisclose kuti ndiani zvakafamba sei akatengeserwa nemari irini and stuff. But now to understand the whole area now you need to make reference now mukaenda pamapublic court documents as well. This is reference as well. Iri kunzi surveyor general diagram iri registered mutitle deed 768/1940. Then the second one now kwapwanywa uko is registered under title deed 326 of 1930. Tasaimono kwatakwenda 1930 kungoyana roads Stone Ridge yaitonetsa futi kubira ipapo. Then kuti ananyarugu vakazoya seana homeboy apapa that area iri dark zvekare haisi publicly available as well, kuti title deed rao racho runyatsokava papi nepapi, but 50 square kilometers of land, that's big size of land. And it so from there obviously vari kutoona zviri kutoitika pattern yacho atoona kuti no haufaniri kutambira kuStone Ridge kana uri munhu ari kuita mainvestments ako. And it obviously kune vanhu kuti vakanga vatopinda mazviri vasingaziye, but this is the true picture now. This is the due diligence you were supposed to have done. And it usati vapinda mazviri vakapinda vachiziva aiwa I can't answer for them because they knew exactly what they were doing. And it so tauda kupinda kusaidi rine vakapinda vachiziva. And it the political side of things now. Kuti munzwisise drama rekuStone Ridge kuti rachikura papi, you need to go back to 2023. 2023 hurumende yedu yakaita inonzi the delimitation process yavakagadzira maconstituents manyuwani. Obviously there were contestations around that process because painzi pane mama allegations kana ma accusations yekuti ZANU-PF yaida kudiluta anditika vote ye opposition vachida kuti vawane kutorawo mama constituents, so vakagadzira ma constituents. So Stone Ridge used to fall under Harare South.
And it so yakabva yadividwa into 3 now. Harare South yai yakabva yati Churu Farm, obva yati Harare South in general, obva yati Unyani. So area iri kupwanywa inoende Unyani. But now I want you to pay attention to this now. This is where it gets sensitive now. This is unsafe lands. Anditika mukachitarisa kuti who was MP of Harare South in 2018? It was Tongai Mnangagwa. Tongai Mnangagwa mwana wa president practically, because baba wake vanonzi David Mnangagwa mukomana emuningina na president. So president did wa Tongai. And Murgona, he was MP 2018 there. Then pakachitwa delimitation iyoyo pachigadzirwa Churu constituency, pachigadzirwa Harare South iri yega, Unyani yakazvimirira yega iri kuzobata iwo ana Stone Ridge and stuff. And it Tongai Mnangagwa ndiye akabva aitwa city iroro. And 2023 paitwa delimitation process iyo tichizonopinda ma-election ndiye atori MP up to now. This is where it gets interesting now, because vanhu vakazotenga now paiwanika kusimbiswa ikako kuti no zvinhu zvitori futi nemwana wa president. Ani murikuona. So kwakaita backing yema veterans and stuff, then paita futi political mobilization, because ma veterans kwatasoti roya ma veterans mu Harare ndeyei. I said development. Ma veterans mu Harare roya onde kumobilize ma votes. So ndosaka mchora kuti maperi ebeni ese ari surrounding Harare ese anotongwa nema veterans. That's why mchora we have got over 150 registered war veterans associations ane zvichekuita futi nema cooperative iyaya. So this is where it gets interesting now. Politics, this is where it gets political now. Now mukachitarisa kuti now MP Mnangagwa anditika mukachitarisa kuti he was heavily involved, even up to now he's still heavily involved mukupa assurance yekuti Stone Ridge zvinhu zvicharegularizwa zvichaitwa order. Because mukatarisa kuti he is the one who built Stone Ridge Health Center anditika, then that vocational training center is where ku Stone Ridge as well. So even from development projects, and he is heavily involved there. Panama schools as well in there. You know, he has done good things. Can talk to us development church? No, he has done well for Stone Ridge. But now, where it gets more interesting now, I want you to go back to 2023 elections. Mukaenda pa 2023 elections now, there was a rally, a mega star rally that was done in Stone Ridge. Yakaitwa pa mega service station. And that service station, yo pakaitwa 40,000 people attended. And mukazozvitasa pa 40,000 vaka-attenda ipapo now, 37,000 voted for my elections ipapo, and they voted for Tongai Mnangagwa to be MP. But here is what is very interesting about that one. Rally yepa mega service station yo ku Stone Ridge yo. The guest of honor there was Vice President Chiwenga. And Murkona. Then he addressed the people as well. Unenyaya idzo wakatodza addressa dzekuregularizwa kwe Stone Ridge. Then MP Tongai Mnangagwa mavideo yakazara futi mukatono matsvaga aripo anditika, where he was addressing people there anditika vakati zvoniwo tiri kugadzisa zvinhu kuti murecognizwe muito zvekuti mubhadharawo maretsi yenyu mugowanawo matitle deeds and stuff. So from that rally ya 2023 iyoyo yekuti the vice president is there. Animona MP varipo vauya kuzoendoswa nani na vice president, vanhu vauya neuwandu hwavo, because mukataura population yemuStone Ridge now it's estimated to be 45 to 50,000 people, but 37,000 people ndo vakavhota. Vanhu ivavo they voted for ZANU-PF. So voter mobilization yakaitwa neTakunda Freedom Fighters nana Pungwe nana Darere Chimurenga stuff, ma-war veteran cooperatives ese ari involved munyaya dzeStone Ridge. Zvakavapa simba because vaka deliver what they were asked to deliver. But now what happened now after that now ndo pakachitanga now atoti mass sales because kwakatanga kuadvertisika now, because vanongonzi ndo president vice president vakauya vakasimbisa diri ende mwana wa president futi ari mudiri, so vanhu vakatanga kutenga nekutengeserana. And murkona ende paitengeserana pacho vamwe vacho aencroacha muland yoye ada vachipinda muland yanapinda koyoyo vachipinda muland yeneke safo yanga yango manjake up to today. And murkona, so if you look at that picture now, Stone Ridge is not a safe place to invest right now. Obviously, the government is going to intervene, but as of today, the 4th of June, the government has not issued any public press or any announcement as of yet. And it apana chiripa. But pakapukanywa muna February, it took the president to intervene. Ndo akavapa a directive, and we saw Minister Garwe
Minister Garwe vachibva uya vachibva kuti no vanhu ava vanga waka muland yeneki. He is the one who gave us this information yekuti NEC ine ownership zvekare. This is public information as well, and it ndo munhu wekutanga kuconfirma kuti land iyo ndeyeneki. No one knew kuti NEC ine ownership Stone Ridge as well. So mukachizvitarisa nawo kuti panhau yekuti matitle deed anozo-overlapa sei maboundaries ari kuestablishwa mutitle deed. Maybe pane inonzi superstition anditika yekuti pane imwe title deed iri kunalefa nerimwe, but that information is not be made public, and matitle deeds records ana kuupdate to that regard as well. So zvinova zvaramba zviita kuti vanhu vari kudetsanana migano, and nawo yemigano semazimbabweans we know nawo yemigano ine rufu ani muri kuona. Then tochitarisa now the role of war veterans mu area idzodzo is very complicated because vanhu they don't operate by the book. Mukatasa kuti 2023 the vice president vachiwenga vakafamba neprogram anditika yavaita deregistering war veterans associations iyayaya, because war veterans aya nawo paakaona tapuwa simba rekuti vari kutoka mobilize vanhu maelections win wanditi obviously vari kuti takatora land yekuti tishandise. Mukatasa kuti imwe land yacho yakatorwa yainzi land yefarming, especially Stone Ridge ine maareas akatorwa iye amazoti phase 1 nephase 2 yeStone Ridge aya paakatorwa nemawar veterans aya vaiti toda kurima and murwana. Then they started now selling kuma developers now atiri kuti land barons. So pakaonekwa kuti ndo uri umwe wakuitika ipapa now zvakatostora hurumende kupindira, and the one who was leading that program yekuinvestigate nekuita deregister housing cooperative nema associations ma veterans was the vice president himself. So you see how complicated it is now. Zvinhu zviri kuitika kukusto zviri heavily political, and it will only take a political solution. Hakuna zvekunzi Harare City Council kana Minister of Local Government ichazodai. No, it will take a political solution, because one way or the other land yo they know kuti land yavari haisi yavo, and vanhu vari mumomo vakapinda vachiziva they know kuti this is contested land and land ine matitle deeds. So panenge pane nyaya nawo pandiri kuti zvinozotora a political settlement, zvinototora ma-politicians anditika, because they know this drama, and ndo vakapa futi assurance kuvanhu, because mukaona ime muri ine legal settlement potouya vice president of the country anditi achiendosa candidate in that area pototaurwa futi zvekusimbisana izvozvo iwo mwoyo wako unozorora kuti no dhiri rakapera masports akachena ani muri kuona. But now land ownership muZimbabwe now sezvandakambotaura kuti haina kutanga kunetsa nhasi kubvira varungu vasati vatombopinda muno mutainetsana nawo yemigano iyoyi, varungu vachiuya zvawese now taapanapa now pazera redu rino richakunetsa iland ownership. So kuri kunzi inini hangu hurumende yabvunza advice yangu kuti imbotipo advice kuti how should we proceed nenhau dzeland muZimbabwe. I think tinofanira kuita a process yakafanana yakaitwa paland reform. Land reform yaifokasa nekupa vanhu minda ma-A1 yanditi kana ma-A2 atoti minda murefu aya. I think we also need that process as well yekuti yakupiwawo vanhu ma-residential states, because now demand yeland yakura, and mukatasa chiri kuzofosa vanhu kuti vaende kunotenga kuma-cooperative uku nekunoita maland yaye nhano yema-veterans haisi nyaya yekuti vanoda musangano stereki, no, inhau yekuti land iyoyo ndokwarikwanisa kutoiwana. So kune mwe munhu ari kuti no pandozopwanyirwa pacho ipapo at least ndambogara, because mukatasa kuti kuStone Ridge vanhu vari kunyanya kuchema kuti tine ma9 years aya vanyowani vanhu vaya kuStone Ridge. Kune vanhu vakutokoloka ma20 years vachigara muStone Ridge area mwemwe ani muri kuona, and vanhu ivavo havaisabhadhara rendi vaisambobhadhara marents. So I have been listening to a lot of interviews akaitwa ma-residents imomumo. I think I have done for 4 media houses now. Ndida kutaya kuwano a pattern iripo. Pane one chinhu chiri clear, they knew kuti they are illegal there. Everyone they knew they were illegal area yoyo, but they also begged on politics kuti no tina ma-politicians akatisimbisa dhiri rakapera. That's why murikuona kuti tina ma-veterans here chichi language dzese dzekutaura kuti everyone knew kuti havana paperwork of that area. So zvinosiyana nevanhu kuti kana tichiinvesta muland tinoinvesta how, anditi apinda achiziva aiwa uyu hake haana vaanochema naye because akapinda achiziva, but ava vazotengeserwa nekuti vakutonzi dhiri rakapera, ende kuna vakanyeperwa kuti compliance yatofamba and stuff, and uchirakidzwa mavhidhiyo yayaya vakuru vanorema muhurumende vachisimbisa, obviously unotodyira kuti dhiri rakapera ani muri kuona. So we'll just wait and see what will happen kune issue yeStone Ridge, but it's very complicated. But zvinotidzorera kunyaya yedu futi yekumashure kuti land ownership muZimbabwe, even ma-government agencies acho anenge achirwisana panyaya yeland ani muri kuona, because mukatazva kuti ma-agencies mangane hurumende ari involved muStone Ridge, we are talking of 2. You'll be surprised kuti kunozoya futi another player there
in the Stone Ridge area iyoyo. So it's very complicated, but kune munhu ada kutengawo mastands zvake hakuna kwaunotenga stand yemuharare iwewe ka wonzi uri kubhadhara 1.5 kana $2,000. No iwo hausi zvaunongochitiswa sweet. So mukachitarisa nawo kuti dzimwe areas dzekuti we should expect this kind of drama as well, kuri kutongwana nadare rechimurenga kuona na Hope Southlands uko anditika nekuarea yekupungwe uko ndoko Waterfalls Retreat, Istone, Court area iyoyi ya kune madrama futi akazvimira iko kuboza hakuna nabepa ririko ndezvenhano ani muri kuona vari kungosimbisana kuti no chine vakuru but hakuna paperwork iriko. So that's why I keep saying it will take a political solution. Apatombodi bureaucracy apa apatombodi unzi government level no pari kungoda a political statement from a powerful somebody anongomisa zvinhu izvozvo vanopuwa paperwork yavo vanogarawo zvakanaka anditi kana zvese zvaitwa zvapera anditika idzi pfungwa dzangu anditika tichakontinya kune vangu vari kutera tenda series yedu. I think we are left with the 2 videos now anditika mwari wakuitirei zvakanaka. God bless you.